රේල්වේ එකේදී හා වාහන ට්‍රැෆික් එකකදී සංඥා ලබා දෙන්න යොදාගන්න ටෝච් එකක් හදන හැටි තමයි මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ. මේකට මම යොදාගෙන තියෙන්නේ සුදු පාට එළියේ තියෙන ටෝච් එකක්. ඊට අමතරව 1 watt RGB LED එකක්. RGB කියන්නේ red green blue. මේකදී අපි ගන්නේ red සහ green කියන වර්ණ දෙක විතරයි. රෙඩ් සහ ග්‍රීන් වලට අදාළව ස්විච් දෙක එන්න ඕන තැන් දෙක අපි මාක් කරලා ඩ්‍රිල් කරලා ස්විච් දෙකේ ප්‍රමාණයට ගැලපෙන විදිහට මේ සිදුරු දෙක ලොකු කරගන්න ඕන. බල්බ් එකේ නිල් පාටට අදාළ ධන ඍණ අග්‍ර දෙක නියකටරකින් කපලා ඉවත් කරගන්න.
දැන් අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ රෙඩ් සහ ග්‍රීන් වලට අදාළ ධනාග්‍ර දෙකයි ඍණාග්‍ර දෙකයි. මේකෙන් ඍණාග්‍ර දෙක එකට එකතු කරගන්න. බල්බ් එකේ අග්‍ර තුන දිග මදි හින්දා අපි වෙනම අග්‍ර තුනක් පාස ගන්න ඕන. එකේ අග්‍ර තුනට හීට් ස්ලීව් කෑලි 3ක් වෙන වෙනම දාලා රත් කරගන්න ඕන. මේකට මම දාගන්නේ 1 mm හීට් ස්ලීව්. මේ බල්බ් එකේ කණු තුන මේ ආකාරයට නමා ගන්න. බල්බ් එක රසදිය කෝප්පෙට සෙට් කරගන්න පුළුවන් විදිහට රසදිය කෝප්පේ සිදුරු 3ක් විද ගන්න. අපේ බල්බ් එක ටෝච් එකේ සුදු පාට බල්බ් එකට සමපාත වෙන විදිහට තියලා අලව ගන්න.
ටෝච් එකේ බැටරියේ වෝල්ටේජ් එක අපේ බල්බ් එකට ටිකක් වැඩි හින්දා ඒකේ වෝල්ටේජ් එක ටිකක් අඩු කර ගන්න ඕනේ. ඒකට රෙසිස්ටර් යොදා ගන්න ඕනේ. මම යොදාගන්නේ 47 ඕම් රෙසිස්ටර් 8ක් සමාන්තරගත ක්‍රමයට යොදලා. රෙසිස්ටර් ටික බල්බ් එකේ රිලාග්ගේට තියලා පාස්සා ගන්න. රෙඩ් සහ ග්‍රීන් වලට අදාළ ධන අග්‍ර දෙක ස්විච් දෙකට පාස්සා ගන්න. බල්බ් එකේ රෙසිස්ටර් සම්බන්ධ ඍණාග්‍රය බැටරියේ ඍණාග්‍රයට සම්බන්ධ කරගන්න.
සුයිච් දෙකේ පොදු වයර් එක බැටරියේ ධන වයර් එකට සම්බන්ධ කරගන්න